Good afternoon, sir. এক্সাম কি সব কপি পেস্ট করে দিয়েছো নাকি? না না স্যার, নিজে থেকে করা। আচ্ছা, ওকে। আমি ইনহেরিটেন্স করছিলাম তো। The single inheritance already we have completed, right? That how to inherit the class, তাই না? Public inheritance and private inheritance both we have completed, right? Right. কি ছিল? Means if you uh, inherit a base class publicly, then all the public member of the base class become public member in the derived class, right? And the public member of the base class can be accessed by the object of the derived class, right? তাই তো, তাই আমরা দেখেছিলাম তো। হ্যালো, Yes. yesterday already we have seen that, right? And if a base class is inherit privately, then all the public member of the base class become private member in the derived class, right? And these members can be accessed by the member function of the derived class only, right? It cannot be accessed by the object of the derived class, right? And what we have seen, that the private member of base class never be inherited in derived class. Okay, তাই তো? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. So these three things we have done in last class. So now I told you that there is another, there is a bit. So the visibility mode is there, right? That what we have seen, that when we are inheriting the base class, so total, so the syntax is what? The syntax is simply class, okay, then derived class, this is derived class, colon, visibility mode, then base class, okay. So this visibility mode, that what we have discussed till now, so this is public, okay, private. The next what we want to discuss, this is protected. Okay, so now we will discuss on this, about this protected visibility mode. So what it actually, fine.
So we cannot inherit the private data of, we cannot inherit the private variables or private member of a base class, right? So what we can do, we can do one thing, that if we can modify the visibility mode of the private member as public, then it can be accessible, then it can be derived. Is it true? Is it okay? If we modify, if we can modify the visibility mode of the private member as public, then this member can be derived. Hmm? Key. Yes, sir. So this can be done by the protected visibility mode. Right? That we can do by the protected visibility mode. A member declared as a protected is accessible by the member function within its class, and any class immediately derived from it. কি বললাম? If a member is protected, so this I'm writing, if a member is protected, right? So what it can do? So it can be accessed by the member function of base class, right? And as well as member function of immediate derived class. What is immediate derived class? What is immediate derived class? Like this, that if it is this, it is another one, and it is another one, and if it is this one, and then it is this one. So this A, B, and C. So if some members are protected in class A, so that can be only accessed by the class B. It is not accessible by class C. Is it okay? This is the immediate derived class. If some members are protected, am I audible to everyone? Na? Yes, sir. Yes. So if some member are protected in class A, so this can be accessed by member function of B only, not by C, because B is the immediate derived class. Fine. Yes, sir. So the protected member can be accessed by the member function of the base class as well as the member function of the immediate derived class, and it cannot be accessed by the function outside the class, outside these two classes. Is it okay? Yes, sir.
Yes, sir. Yes. Now, so this is one access modifier. Okay. So this is another access modifier. Public already we know, private already we know. So this is the third access modifier. Okay. This is the third access modifier. Means when you are creating a class, by default, if you don't write anything, so this is private. Now you have to give protected one and the private one. Still private cannot be inherited, means that C you cannot inherit, but the private data which you want to be inherited, that you have to write inside the protected access modifier. Is it okay? স্যার প্রোটেক্টেডে থাকলেও কি ওটা প্রাইভেটের মতনই কাজ করবে? হ্যাঁ, মানে ধরো তোমার কাছে B and C both are very private data. Sorry, I'm a second. The public. Sorry. A and B both are private data. Fine. But you want that B to be accessed by the immediate class. ঠিক আছে? Then you have to write it inside the protected one. Still A is not accessible. A cannot be inherited. এবার তুমি যদি এটাকে যদি ইনহেরিট করতে চাও, তুমি যদি চাও যে I want to inherit A, then you have to write A inside the protected specifier like this. বোঝাতে পারলাম? বাট স্যার ওটা কি মানে ডিরাইভ ক্লাসের পাবলিকে গিয়ে বসবে? না, পাবলিকে কেন বসবে? ডিরাইভ ক্লাসের মেম্বার ফাংশনকে অ্যাক্সেস করতে পারবে, অবজেক্ট দিয়ে অ্যাক্সেস করা যাবে না। মানে কিছু কিছু প্রাইভেট ডেটাকে যদি তোমাকে অ্যাক্সেস করাতে হয় ইমিডিয়েট ক্লাসে, যদি কোনো দরকার হয়, তখন সেটাকে আমাকে প্রোটেক্টেডের মধ্যে রাখতে হবে। বাট কিন্তু মানে বলছি যে ওই মানে পাবলিক হিসাবে কি অ্যাক্সেস করবে ওরা, না না, প্রাইভেট হিসাবে অ্যাক্সেস? মানে এই ভিজিবিলিটি মোড যেটা ওরা, মানে ওখানে তো পাবলিক প্রোটেক্টেড দিচ্ছি। এবার তো কিভাবে সে অ্যাক্সেস করবে সেটা আমরা এবার এর উপর ডিপেন্ড করাবো। হ্যাঁ বলছি ওই ডিরাইভ ক্লাসটা কি এ আর বি টাকে কি পাবলিক হিসাবে অ্যাক্সেস করবে না প্রাইভেট হিসাবে? সেটাই আমরা এবার চেক করব, যে ভিজিবিলিটি মোডের উপর ডিপেন্ড করবে এবার, যে আমরা পাবলিক মোডে করাবো না প্রাইভেট মোডে করাবো, নাকি প্রোটেক্টেড মোডে করাবো। বুঝতে পারছি? এবার আমরা এটা দেখবো যে আমরা এবার এই যে এটা তো প্রোটেক্টেড মেম্বার্স, আমরা জানলাম যে কোনো প্রাইভেট ডেটাকে যদি আমাকে অ্যাক্সেস করাতে হয় ইমিডিয়েট ক্লাসে, তাহলে সেই প্রাইভেট ডেটাকে আমাকে প্রোটেক্টেডের মধ্যে লিখতে হবে। ঠিক আছে? এবার আমরা এই এই মোড থেকে সেট করব যে এই ডেটাকে এবার কারা কারা অ্যাক্সেস করতে পারবে এবং কিভাবে অ্যাক্সেস করতে পারবে। হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। সেটা আবার আমরা চেক করব। চেক করা যাক, এটা কেটে দিই। কারো যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় আমাকে কিন্তু বারবার বলবে, বারবার বলছি কিন্তু, কারণ ইনহেরিটেন্স খুব ইজি, কিন্তু তোমাকে জাস্ট মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে হবে। তো আমরা ফার্স্ট যেটা করব, দ্যাট ইনহেরিট ইন দ্য পাবলিক মোড, তাই তো? So when a protected member is inherited in public mode, তো ফার্স্ট আমার হচ্ছে পাবলিক মোড, ওই ভিজিবিলিটি মোডের কথা বলছি কিন্তু আমি। ঠিক আছে? মিন্স নাও আই ওয়ান্ট টু ইনহেরিট আ প্রোটেক্টেড মেম্বার ইন পাবলিক মোড। কি হবে? all the protected আচ্ছা আমি ইয়ে লিখি,
আমি পিএম লিখছি, ঠিক আছে? প্রোটেক্টেড মেম্বার না, তাহলে তো ভুলিয়ে যাবে তোমাদের আবার। ঠিক আছে, পিআরএম লিখলে হবে তো? প্রোটেক্টেড মেম্বার লিখলে হবে তো? পিআরএম লিখলে হবে তো? বুঝতে পারবে তো? পিএম লিখবো, ঠিক আছে, ছেড়ে দাও, আমি লিখে দিচ্ছি। প্রোটেক্টেড মেম্বার তাহলে কি হবে? প্রোটেক্টেড মেম্বার্স of base class becomes protected in derived class. Okay, এবার যদি protected member যদি of the base class become protected member in the derived class যদি হয়, then who can access these member functions? Sorry, who can access these protected members? member Member function. functions. So these members can be these members can be accessed by member function of বোঝা গেছে? এটা কোনো সন্দেহ আছে? হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। আচ্ছা, এবার এই যে পাবলিক মোড যেটা হলো, আমি কি বললাম? সো ইট ইজ অনলি অ্যাক্সেসেবল বাই দ্য ইমিডিয়েট ক্লাস, তাই তো? তো যদি তুমি ইফ ইউ ডু দ্য ইনহেরিটেন্স ইন পাবলিক মোড, সো প্রোটেক্টেড মেম্বার্স বিকামিং দ্য প্রোটেক্টেড মেম্বার্স, তাহলে তুমি কি আবার ফার্দার ইনহেরিটেন্স করতে পারো তো? ইন পাবলিক মোড অবভিয়াসলি পারি কি পারি না? এগেন ইউ ক্যান ডু দ্য ইনহেরিটেন্স, মানে ফার্দার ইনহেরিটেন্স তুমি করতে পারো আবার ইন পাবলিক মোড অর প্রাইভেট মোড, হোয়াট এভার। হ্যাঁ স্যার। ইয়েস অর নো? সৌমিলি, একবার বলুন। this is one inheritance, one level of inheritance, তাই তো? In public mode, that the protected members becoming the protected member in the derived class. So can you do the level 2 inheritance in public mode again? And can you do the further inheritance in public mode or private mode, whatever? In this scenario, can you do the further inheritance? আচ্ছা, ঠিক আছে, এই কোশ্চেনটা আমি একটু পরে করছি। কেন ইমিডিয়েট ক্লাস ছাড়া ইনহেরিটেন্স হয় না সেটা দেখতেই পাবে এক্ষুনি, মানে প্রোটেক্টেড মেম্বারের ক্ষেত্রে। হলো? ইট ইজ দ্য পাবলিক মোড, নাও প্রাইভেট মোড। অ্যান্সারটা তোমরাই আমাকে দিতে পারবে। প্রাইভেট মোড। বাকিরা কি বুঝতে পারছো না পারছো না? Yes, sir. সুমন কুমার ঘোষ, বর্ণিতা বোস। বর্ণিতা, তুমি কোথায় ছিলে এতদিন? এটা মনে হয় তোমার ফার্স্ট ক্লাস, আমার যেটুকু মনে হচ্ছে। বর্ণিতা শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো? বর্ণিতা কি শুনতে পাচ্ছ না পাচ্ছ না? এসএমএস করে দিল একটা। হ্যাঁ স্যার, একটু কথা বলো, একটু শুনি। কোথায় ছিলে এতদিন?
মাইক বাহ, কিছু হলেই মাইক প্রবলেম। ফোন না কম্পিউটার? ফোনের স্পিকার গেছে নাকি? কবে যে তোমরা সিরিয়াস হবে, কবে যে তোমাদের সিরিয়াসনেস আসবে, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। অর্ঘদীপ্ত সাহা আবার বহু বছর পর জয়েন করলো। Okay, so now if you do the inheritance in private mode, so here, so the protected member of base class becomes private in derived class. তাই তো? And accessible by what? Accessible by member functions of derived class. এবার আমাকে বলো, is any further inheritance is possible here? এবার বলো, in two cases কোনটাতে further inheritance possible? This one and this one. স্যার প্রথমটাতে পসিবল, পরেরটাতে না। Why? Because in the second case already it becomes the private member. The private member cannot be inherited. So in this case further inheritance is not possible, but here you can see it is the protected one, so it is possible for further inheritance, right? If you do in public mode, again it is possible further inheritance, but if you do the inheritance in private mode, so only one level of inheritance is possible. বলো, কারো কোনো বুঝতে অসুবিধা আছে কিনা এটুকু? না স্যার। Yes, sir. Next, protected mode. Three modes are there now. আমরা তিনটে মোড শিখে নি। since 3 access modifier is there, so we should have 3 modes: public mode, private mode, and the protected mode also, right? So in this mode, protected public plus protected members of base class becomes protected in derived class. এই কিন্তু পাবলিককেও টেনে নিয়েছে। If you do the inheritance in protected mode, then both the public and protected member of the base class become protected member in the derived class. Okay? ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার।
So a friend class a friend function can access the protected member and the private member. আমরা private member তো আগেই দেখেছিলাম. So a friend function can access the protected members. Yes or no? A friend function of a class can access the protected member of that class. Is it true or false? Somili? Hello. নীলাভ বলো. A protected member of a class can be accessed by the friend function of that class. হ্যাঁ স্যার, অবজেক্টের থ্রুতে তো করা যায়। ফ্রেন্ড ফাংশন বলেছি, ফ্রেন্ড ফাংশন বলেছি আমি। অবজেক্টের থ্রুতে কি করে হবে? মেম্বার ফাংশন দিয়ে অ্যাক্সেস করলে অবজেক্ট তো ডিরেক্টলি অ্যাক্সেস করতে পারবে না ডিরাইভ ক্লাসে। বা তুমি ওই পার্টিকুলার ওই ক্লাসের কথা বলছো তো? হ্যাঁ স্যার। না, অবজেক্ট ডিরেক্টলি অ্যাক্সেস করতে পারবে না। অবজেক্ট একমাত্র পারে হচ্ছে তোমার প্রাইভেট ডেটাকে অ্যাক্সেস করতে, সেম ক্লাসে, সরি পাবলিক ডেটাকে। প্রোটেক্টেড অ্যান্ড প্রাইভেট এই দুটোকে সেম ক্লাসের মেম্বার ফাংশনই অ্যাক্সেস করতে পারবে। প্রোটেক্টেডটা হচ্ছে সেমি প্রাইভেট, মানে মানে ভিভিআইপি হচ্ছে প্রাইভেট ডেটা, ভিআইপি হচ্ছে প্রোটেক্টেড ডেটা। ঠিক আছে, এরকম টাইপের আর কি। বোঝা গেল? আমি বলছিলাম ওই ফ্রেন্ড ফাংশনের মধ্যে অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করে ওখানে করতে পারি। ও আচ্ছা আচ্ছা, মানে তুমি ভেতরের কথা বলছো, তো সেটা বলতে হবে তো। না না, হ্যাঁ সেটা তো পরের কথা। আমার কথা হচ্ছে ফ্রেন্ড আমি কি কোথায় গেল নীলাভকে জিজ্ঞেস করছি একটা ক্লাসের যে ফ্রেন্ড ফাংশন, দ্যাট ফ্রেন্ড সরি yes the protected member of a class can be accessed by the friend function of that class. Is it true? এটা কি পসিবল? সবাই কি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? অতসী, হ্যাঁ স্যার। ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি? না স্যার, ঘুমাইনি। তো বলো কি বললাম, কোশ্চেনটা কি করলাম বলো তো? প্রোটেক্টেড কে ফ্রেন্ড ফাংশন অ্যাক্সেস করতে পারবে কিনা? হ্যাঁ, সেম ক্লাসের মধ্যে পারবে না পারবে না? কি মনে হচ্ছে? অর্ঘদীপ্ত, শোনা যাচ্ছে? ইন্টারাক্ট না করলে কি করে শিখবে বলো তো, যদি ইন্টারাক্ট না করো? ইন্দ্রায়িত কি মনে হচ্ছে? স্যার এই কোশ্চেন যেটা করলাম, হুম, কোশ্চেনটা কি করলাম বলো তো? ফ্রেন্ড ক্লাস অ্যাক্সেস করতে পারবে কিনা ফ্রেন্ড ফাংশন। প্রাইভেট? পারবে কি পারবে না? স্যার পারবে। পারবে। প্রোটেক্টেড আদার ক্লাসের গুলোতে অ্যাক্সেস করবে। প্রতিম, আছো? প্রতিম কি আছো? প্রতিম কি মাইক প্রবলেম নাকি? কি মাইক প্রবলেম?
সঞ্চিত, রাতুল আজকে আসেনি, ঋষিকেশ নেই, সুমন কুমার ঘোষ, কি খবর? ইয়েস স্যার। হঠাৎ করে আবার চলে এলে আজকে, ঘুম ভেঙে গেছে আজকে নাকি, মনে পড়ে গেছে আজকে, নাকি কাল এক্সাম দিতে পারোনি বলে আজকে মনে পড়ে গেছে ক্লাস করতে হবে? হুম। শ্রাবণী চক্রবর্তী, একই কেস। সৌহার্দ্য, সৌমেন, স্থিতধী, অর্ঘদীপ, কি শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? অর্ঘদীপ তো সৌমেন, সৌমেন, স্নেহা, সায়ন, সঞ্চিতা ঘোষ। সবার মুখে কুলো বেটে বসে আছে। সৌমিলি, সৌমিলিটাও ফাঁকি মারছে আজকাল। ইয়েস স্যার। 4 পেয়েছো কেন? এত কম মার্কস পেয়েছো কেন? কি করেছো? হুম, পড়াশোনা করোনি তাই তো? হুম, সৌমিলি, করেছি তো। তো তো ভুল গেছে কেন তাহলে সব কটা? সব তো মানে প্রোগ্রামিং ছিল, প্রোগ্রামের এরার বের করতে দেওয়া ছিল ম্যাক্সিমাম। না, প্রোগ্রামের আউটপুটের কথা ছিল। আচ্ছা যাই হোক, প্রোগ্রামের আউটপুটের কথা ছিল। স্যার কোয়েশ্চেনের মধ্যে একটা প্রোগ্রাম ছিল, সেখানে মানে অরিজিনালি একটা মানে সেই কি বলে বেশ একটা জিনিস মিসিং ছিল, বাট ওটাতে মানে এরর আসবে, মানে কি বলে এটা মিসিং ছিল, ওটা তো মানে একটা প্রোগ্রামে, ঠিক আছে, একটা জিনিস ওই কোন মানে কোয়েশ্চেনের মধ্যে ছিল যেটা। কোন কোশ্চেনের মধ্যে ছিল দাঁড়া দেখতে হবে আমাকে। আকাশ ভার্মা কি করে আমার এক্সাম দিল, আমি এটাই মাথায় আসছে না। ওকে, ওভারঅল অ্যাটেন্ডেন্স। স্যার একটা কথা ছিল স্যার। বলো স্যার। বলো স্যার। না স্যার, সরি স্যার। স্যার বলছি স্যার, আমি না স্যার পরীক্ষা দিয়েছি স্যার, হুম। কিন্তু একটা কোশ্চেন ছিল যে স্যার ওই যে দুখানা কোশ্চেন বোথ এ এন্ড বি, হুম। না আমার আমার জায়গায় স্যার এমসিকিউটা তো স্যার অন্য জায়গায় পড়েছিল স্যার, ওই এমসিকিউ মানে অ্যানসারটা। আমারটায় হ্যাঁ স্যার, আপনার একটা জায়গায় ছিল, এবার আমার জায়গায় উল্টো পাল্টা পড়েছিল একটু। স্যার ওটা ঠিক আছে কিনা স্যার দেখুন না একটু স্যার রেজাল্টটা। বোথ এ অ্যান্ড বি ছিল। দাঁড়াও, কোথায় বোথ অ্যান্ড বি? কার কোশ্চেন কাকে মাথায় দিয়েছো তুমি? আমার তো একটাতেও বোধ নেই। ও স্যার তাহলে স্যার মনে হয় কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম স্যার গুলিয়ে গেছে স্যার, সরি স্যার। তাই বলো? স্যার তোমাদের নাম্বারটা একবার বলুন স্যার। ইউজার কি ইন্দ্রাজিৎ বললে না? ইন্দ্রাজিৎ কি বললে? হ্যাঁ স্যার, একটা মানে প্রোগ্রাম যেটা লেখা ছিল সেখানে মানে দুটো ইয়ে কি বলে বেশ সিম্বল মিসিং ছিল। কোন প্রোগ্রামের তো সিম্বল? ইনসারশন অপারেটর মিসিং ছিল একটা। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওটাই ওটাই। কোন কোশ্চেনটা বলো তো? কি দেখি, 5 নম্বরটা, 5 নম্বর এটা ইনসার্শন অপারেটর মিসিং আছে এখানে, ওই যে ওয়াই এর পরে, ওয়াই এর পরে ইনসার্শন অপারেটরটা মিসিং আছে এখানে নিচে সি আউট, ওই যে ইফ এর কন্ডিশনে। হ্যাঁ ইফে? হ্যাঁ, ওই জায়গাতে কোন জায়গাটা? ওয়াই এর পরে, ওয়াই এর পরে একটা ইনসার্শন।
ও আচ্ছা আচ্ছা, যাই হোক, এখানে কিন্তু মানে যাই হোক, ওটা আমার তো ভুল হয়ে গেছে, কিন্তু ওটার মানে ধরে করেছো তো ওটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা ধরেই করেছি তারপর। ঠিকই লিখেছো। স্যার আর ওইটা স্যার ওই আমার নাম্বারটা স্যার। নাম্বার তো সবাই 10-এ 10। স্যার ওই বাই দিল নাম্বার 10-এ 10, হ্যালো দিল নাম্বার 10-এ 10। হ্যাঁ মানে ওর একটা কোশ্চেন ছিল না, এ ইজ ইকুয়াল টু কি দিলে হ্যালো হবে না বাই হবে? কার? আমার? এটা কি আমার কোশ্চেন? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আপনার কোশ্চেন। দাঁড়া আমি দেখে নিচ্ছি কত পেয়েছো, আমি তো দেখিনি এখনো। একটাই দেখেছিলাম সকালবেলা, খেয়াল নেই। সৌমিলি 3, নাফিজা 7, পল্লব 7, প্রতিম 8, প্রিয়া 8, রাতুল 8, অঙ্কিতা 9, অর্পিতা 9, আকাশ ভার্মা, যে জীবনে কোনোদিন আমার ক্লাস করেনি, সেও 9 পেয়েছে। ভাবা যায়, একে অ্যাক্সেস কে দিল আমি সেটাই তো বুঝতে পারছি না। আকাশ ভার্মার তো আমি তো দিইনি ওকে অ্যাক্সেস। এই আকাশ বাকি ক্লাসগুলো করে, না স্যার। তাহলে ওকে তাহলে অ্যালাউ করলো কেন, আমি তো এটাই বুঝলাম না। सर मेरा अलाउ ही नहीं है सर, मैं अभी तक क्लास किया था फिर भी। नहीं, वो तो 75% नहीं होने से अलाउ नहीं होगा। हाँ मेरा सर, भी मतलब अलाउ वो नहीं है सर। सर क्लास करता नहीं तो उसका कैसे हो, वही मैं पूछ रहा वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि मैं अलाउ मैं नहीं करता, वो एग्जाम डिपार्टमेंट करता है। थोड़ा रुक जाओ, हम देखते हैं। স্যার নীলাবো। নীলাভ আছে তো? স্যার কত? নীলাভ বললাম তো, 9। স্যার কোনটা ভুল হয়েছে একটু বলুন না স্যার। যাই হোক, আমি দেখছি ওটা আকাশ বর্মার কি প্রবলেম হয়েছে। অরিত্র ফোন ধরলো না এখন। কারণ আকাশ যদি বাকি ক্লাস না করে দেয় তাহলে কোনো প্রবলেম আছে। বাকি একটাও ক্লাস তো মনে হয় করে না ও। না স্যার। এটা মনে হয় কোনো মিসিং হয়ে গেছে। আর তিথি আমার ক্লাস করে না, বাকি ক্লাস হয়তো করে, মেবি, জানি না। করে বাকি ক্লাস তিথি? স্যার ইন্দ্রাজ বলতে পারবো। কিন্তু তিথি কি বাকি ক্লাস করে? কয়েক সময় দেখেছিলাম ম্যাথস ক্লাসে কয়েকটা দেখেছিলাম, মানে সব সময় অত মানে বেশি ভালো করে দেখিনি, কয়েকজনকে দেখি। কারণ আমার সাবজেক্টে তো, ধরো এক সেকেন্ড, ধরো অরিত্র ফোন করেছিল, দেখি। হ্যালো, এই বলছি যে এই বিসিএ সেকেন্ড ইয়ার, ঠিক আছে, বিসিএ সেকেন্ড ইয়ারে ধরো ওই আকাশ, আচ্ছা, কে কি নীলাভ কি বলছিল বলো তো? স্যার কোনটা কাটলো স্যার একটু যদি বলেন। কোনটা কেটেছে? আচ্ছা, আকাশ 9, বাকি সব 10, ঈশান, তিথি, সঞ্চিতা, ইন্দ্রায়ুত, পিয়া, সৌমিলি। একটু পড়াশুনো করতে হবে তো এবার। ওই প্রথমেরটা কেটেছে, ওই বাইটা কেটেছে, ওটা বাই স্যার অ্যান্সার। বাই হবে স্যার, কিন্তু স্যার এ ইজ ইকুয়াল টু 5 দিলে স্যার তোর হ্যালো আসছে। হ্যাঁ, তাহলে হ্যালো হবে? হ্যালো তুমি দিয়েছো, ওটা বাই হবে তো। ইউজার ক্যান এন্টার এনি ভ্যালু, তাই তো? তো ধরো 1, 2, প্লাস প্লাস a ইন্টু 5, তো বাই আসার কথা, দেখছি।
পাই আসবে। বাইয়াস স্যার ওটা স্যার এ যেহেতু আউটপুটে এ ইজ ইকুয়াল টু 5 দিলে তো স্যার ভালো আসছে স্যার। দেখি কত আসে। ওটা প্লাস প্লাস মানে 6 হয়ে যাবে ওটা। হ্যাঁ 6 into 5 মানে 30 হচ্ছে, 30 তো লেস দেন ইকুয়াল টু 25 ফলস হবে, এই জন্য এলস কন্ডিশন অ্যাপ্লাই হবে। কি সমস্যা হলো? স্যার 5 ইনপুট দিন। স্যার এ ইজ ইকুয়াল টু 5 ইনপুট দিন। না এখানে হ্যাঁ 5 দিলে তো তোমার ইয়েস আসবে। হ্যাঁ স্যার আপনি তো ওখানে কোশ্চেনে লিখেছেন যে এ ইজ ইকুয়াল টু 5, তাহলে তো এ ইজ ইকুয়াল টু 5 দিলে তো স্যার ওখানে স্যার হ্যালোই আসছে। ও ইফ দ্য ইউজার, ও না তাহলে তো বাই আসবে, সরি না ঠিকই স্যার আছে, আপনি তো ওখানে দিয়ে দিচ্ছি, দেখিয়ে দিচ্ছি। 5 দাও, বাই আসবে। এখানে প্লাস প্লাস এ আছে না, এটা তো প্রি ইনক্রিমেন্ট অপারেটর, তো ওটা তো 6 হয়ে যাবে। আমি এটা দেখিনি, এটা আমার খেয়ালই নেই যে ইকুয়ালস টু 5 দিয়েছি। এখানে আমি হচ্ছে এনি ভ্যালু হ্যাঁ স্যার দিলে, ওই কোশ্চেন অনুযায়ী স্যার দিয়েছি ওই জন্য। তো কোশ্চেন তো মেনশন করাই আছে ইকুয়ালস টু 5। হ্যাঁ স্যার কোশ্চেনে তো স্যার আপনি মানে এ তাহলে ওখানে তো নরমাল 5 আছে, তা এ ইজ ইকুয়াল টু 5 দিলে স্যার তখন কিন্তু হ্যালো আসছে। মানে তো এর ভ্যালু তো নিয়েছে 5 এই তো। এরকম না স্যার, আমি আমি বলতে চাইছি স্যার আউটপুটটা এ ইজ ইকুয়াল টু 5 দিয়ে দেখুন, এ ইজ ইকুয়াল টু 5। হায় কপাল, এখানে কি লেখা আছে? ইফ ইউজ, মানে হোয়াট শুড বি দ্য আউটপুট অফ দ্য বিলো প্রোগ্রাম ইফ ইউজ এন্টার, ইউজার হবে অ্যাকচুয়ালি, এন্টার এ ইকুয়ালস টু 5। তো এখানে এর ভ্যালু কে নিচ্ছে? হ্যাঁ এখানে এর ভ্যালুটা কে নিচ্ছে? এই তো ইউজার তো এখান থেকে এর ভ্যালু দেবে। তো তুমি এ ইকুয়ালস টু 5 কেন লিখবে এখানে এরম ভাবে? তুমি এরম ভাবে কেন লিখবে তুমি? আচ্ছা বুঝতে পেরেছি স্যার। তোমার তো এর ভ্যালু 5 দিতে হবে, আচ্ছা আচ্ছা মানে তোমাকে সিম্পলি 5 দিতে হবে। এবার তুমি তখন তোমাকে দেখাবে। স্যার কোশ্চেনটা বুঝতে ভুল হয়েছে স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওটাই গেছে। আচ্ছা সৌমিলি শুনতে পাচ্ছ? কোথায় গেল সে? বাকিদেরও যাদের কম এসছে, মানে 6-5 এসছে অনেকের, মানে 6-7, একটু পড়তে হবে তার জন্য, ঠিক আছে? একটু মানে প্র্যাকটিস করতে হবে। আচ্ছা সো আমি কি বললাম? সো দ্য প্রোটেক্টেড মেম্বার ক্যান বি অ্যাক্সেস বাই দ্য friend function of a class, right? আচ্ছা it can be derived from the protected member can be um, accessed by the member function of a class that is a friend of a class, মানে the protected member can also be accessed by the friend class of a class. Okay, ঠিক আছে? Is it okay? Hello? স্যার একবার বলুন। It can be accessed by the member function of the derived class, number one.
it can be accessed by the member function, friend function of the class. Number 3, it can be accessed by the friend class. It can be accessed by the member function of the friend class of that class. ঠিক আছে? Okay? Any doubt? Okay. না স্যার ঠিক আছে, নেক্সট দিন আমরা এটার উপর প্রোগ্রাম করব একটা, তারপর মাল্টি লেভেল ইনহেরিটেন্স, মাল্টিপ্লাই ইনহেরিটেন্স করব। ওকে, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে আমাদের ক্লাস তাহলে এন্ড করলাম। স্যার অ্যাটেন্ডেন্সটা আমাদের দিলাম তো, ওই তো অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছি। স্যার ঠিক আছে। হুম, ঠিক আছে।